Hi friends, today topic is sound waves. How can we produce the sound waves? We can produce the sound wave by oscillating the things, right? Or vibrating the things. Now I vibrate or oscillate my hand, but I am not getting any sound, right? Because our ear has a limitation, right? Our ear can hear 20 Hz to 20,000 Hz. మన ఇయర్ అనేది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మధ్యలో ఉన్న సౌండ్ వేవ్నే ఐడెంటిఫై చేయగలదు. అంటే మన ఇయర్లో ఉన్న ఇయర్ డ్రమ్ కెన్ వైబ్రేట్ మినిమమ్ ఆఫ్ 20 Hz టు 20,000 Hz. That is 20 vibrations or 20 oscillations per second. Hz means per second, right? To 20,000 oscillations per second. Our ear has the capable of hearing up to 20,000 oscillations per second, right? Or 20,000 vibrations per second, right? Our eyes also have limitation, that is it can only watch limited frequency. సో మనకున్న ఈ సెన్సిబుల్ డివైజెస్, రైట్, అంటే స్కిన్, ఐస్, ఇయర్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ సెన్సిటివిటీ, రైట్. మన స్కిన్ కూడా అప్ టు సర్టన్ టెంపరేచర్నే మనం ఐడెంటిఫై చేయగలం, రైట్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో చేపెడితే అది -186 ఉంటుంది, కానీ మనం దాన్ని సెన్స్ చేయలేం, రైట్. ఇట్ విల్ డ్యామేజ్ అవర్ హ్యాండ్, రైట్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ సమ్ లిమిటేషన్స్, రైట్. వీ కెన్ హియర్ అప్ టు 20 Hz to 2000 Hz, 20,000 Hz, right? Now, what happened when I vibrate the things? మనం ఈ సౌండ్ వేవ్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఉపయోగిస్తాం, రైట్. ఈ ఒక ట్యూబ్లో మీడియం ఉంది, దట్ ఈజ్ ఎయిర్. ఒక ట్యూబ్లో ఎయిర్ని తీసుకొని ట్యూనింగ్ ఫోర్క్తో దీన్ని సౌండ్ని ఈ ట్యూబ్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఈ మీడియం ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది దాన్ని స్టడీ చేస్తే వీ కెన్ డిరైవ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద సౌండ్ వేవ్, రైట్. ఈ మీడియంలో ఇనీషియల్గా దెర్ ఈజ్ నో డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ద మీడియం, రైట్. ఆ డిస్టర్బెన్స్ లేని టైంలో సర్టెన్ లెంత్ని తీసుకొని I am studying this part only. The length of this part is dx. The sound wave traveling in x direction and oscillations are vibrating the air particles in x direction only. When sound injected, the air particles vibrate like this and energy of the sound wave traveling in x direction, right? And when I inject the sound wave, this air molecules expand, right. This is dx plus dy, right. Here when it compress or expand, compressions and refractions we can get. At maximum expand, that the length of this air column, what I taken is dx plus dy, right. Here the volume of initially volume before injecting the sound wave or disturbance, volume is equal to dx
into area of cross section. Let's say area of cross section is S, right? Area of cross section is S, right? Here delta V, change in volume, is equal to dy into S, right? Change in volume, that is before dx, after dy. So volume, change in volume is equal to dy into S, right? Here dv by v is equal to SS gets cancelled, dy by dx. Here we can observe pressure wave and displacement wave has 90 degrees phase shift, because compressions and rate fractions we can get in the pressure wave. When the displacement increases, here we can get maximum displacement in a rate fraction, but the pressure at this rate fraction is less. Here pressure is less, here pressure is more. So when displacement more, pressure is less. We can derive this equation by mathematically in next step, right? Why we find dv by v? Because our intention to introduce bulk modulus here, right? What is bulk modulus? Bulk modulus is the property of medium or fluids and gases. Then the object immersed in a fluid or gases, it experiences some pressure, right? Pressure on this. Due to this pressure, the volume gets changed, right? ఈ ప్రెజర్ ఈ బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇది కంప్రెస్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈజ్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ డివి బై వి. దిస్ ఈజ్ బల్క్ కాన్స్టెంట్, రైట్? బల్క్ మాడ్యులస్. మనం ఇప్పుడు ప్రెజర్ వాల్యూమ్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఆల్వేజ్ సింక్ అవుద్ది. ప్రెజర్ అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇచ్చేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్రెస్ అవుద్ది. సో V2 మైనస్ V1 ఆర్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్. ఫైనల్ వాల్యూమ్ మనకి ఎప్పుడు కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో మైనస్ హియర్ రైట్. సో హియర్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు change in pressure is equal to V into dV by V, right? Minus dV by V. Now pressure is equal to minus B into dV by V is equal to dy by dx, right? ఇప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ పార్టికల్ అనేది ఇలా ఎక్స్ డైరెక్షన్లోనే ఆసిలేట్ అవుతున్నప్పుడు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ గెట్ ద వేవ్ a ఇంటూ సైన్ ఒమేగా టీ, రైట్? ఈ మీన్ పొజిషన్, ఒక మీన్ పొజిషన్ను తీసుకొని వేవ్ అనే పార్టికల్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద wave oscillate అవుతుంది. సో ఒమేగా టీ, అండ్ దిస్ వేవ్ ఈజ్ ట్రావెలింగ్, సో మైనస్ kx. ఇప్పుడు పార్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఈజ్ ఈక్వల్ టు a sin ఒమేగా టీ మైనస్ kx అయితే ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus b into dv by dx is equal to cos omega t minus kx into k minus k, right? Differentiating on minus kx is equal to minus
K. Pressure is equal to, this is A, BA K cos omega t minus kx, right? We get pressure is equal to BAK cos omega t minus kx. This is the pressure wave, this is the displacement wave. What is the phase shift between pressure wave and displacement wave? That is 90 degrees, right? This pressure is maximum at T is equal to 0, right? This pressure is maximum at T is equal to omega T is equal to pi by 2. That is half of the time, 1/4 of the time period it gets maximum, and at omega T is equal to 0, this is maximum, right? We can, this is by omega T. This is displacement graph. This is cos function pressure graph, right? The phase shift between this is equal to 90 degrees. When it is 0, this gets maximum, right? This is BAK, right? BAK. This is amplitude, maximum amplitude. When pressure is minimum, displacement is maximum, right? The maximum pressure is equal to BAK. When compression occurs, the maximum pressure is developed in the wave, that is BAK, right? Okay, this is the pressure, but our intention to derive the velocity of the wave, right? This is pressure, right? Pressure is equal to B minus B into d by dx. Now I differentiate this pressure by dx. Again, second derivative minus B into d square y by dx square. Why I find this equation? Why I find again derivative with respect to x? Because basic condition for traveling wave, that is d square y by dt square is equal to v square into d square y by dx square. అర్థమైందా? ఈ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే ఆ వేవ్ అనేది ట్రావెలింగ్ వేవ్. మనం ఫస్ట్ లెక్చర్లో చూసాం కదా, స్లోప్ ఆఫ్ పొజిషన్ టైం గ్రాఫ్ is equal to v square into slope of position displacement graph, right? ఈ రెండు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తేనే అది ట్రావెలింగ్ వేవ్. మనం ఈ ప్రెజర్ ఈ సౌండ్ వేవ్ని ఈ కండిషన్లో తీసుకొస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ వెలాసిటీ, రైట్? ఈ కండిషన్లో తేవాలంటే సెకండ్ డెరివేటివ్ కావాలి, రైట్? ఈ టర్మ్. ఫర్ గెటింగ్ దిస్ టర్మ్ ఐ am differentiating on x, right? By x. So I get this. Again we have force is equal to force on the body is equal to force by area.
area of the cross section of the medium is S, right? Pressure, right? Force by area of cross section is equal to pressure. Force is equal to mass into acceleration by cross section is equal to pressure, right? Change in pressure. మీడియం కి అటు ఇటు ప్రెజర్ డెవలప్ అవుద్ది. ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెజర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద మీడియం, రైట్? మాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఇంటూ డెన్సిటీ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిటి స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, రైట్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేస్తే యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. సో ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిపి, రైట్? So volume is equal to area into dx, right? Initial గా మనం dx length నే ఫోకస్ చేసాం. సో dx ss gets cancel, rho into d square y by dt square is equal to dp by dx, right? We get dp by dx is equal to b into modulus d square y by dx square. D square y by dt square is equal to b by rho into d square y by dx square. If we compare this equation and this equation, the v square is equal to, compare equation 1 and equation 2, we get v square is equal to b by rho, right? V is equal to b by rho under root. For liquids and gases we have bulk modulus. For solids we have Young's modulus y by rho. This is the formula for solids, right? This is the velocity of the sound wave, right? Now we can further derive velocity of the sound wave because bulk modulus is depend on pressure and velocity, pressure and volume, right? We can derive the equation in terms of pressure and volume. Velocity of sound wave is equal to root over b by rho. We have pv is equal to constant, right? Pressure and this is thermodynamics, right? If we differentiate this, p into dv plus v into dp is equal to constant, that is 0. This is nRT. I am considering temperature as a constant, right? Here dv by v is equal to minus dp by p. So p is equal to minus b into dv by v. So here dv by v is equal to p by b, right? So p by v is equal to, here dp change in pressure, dp by b is equal to dp by
V is equal to dV by V, so minus dP by P, right? This bulk modulus is equal to pressure. So here velocity of the sound wave is equal to bulk modulus by density, that is pressure by density, right? If we add substitute these constants, that is pressure of this atmosphere is equal to 1 Pascal, right? One atmospheric pressure is equal to 10 to the power of 5 pascals, and density of the air is 1.225 kg per meter cube. This is approximately 300, right, meter per second. But the velocity of the sound is 330 meter per second, right? So this is ఈ ఈక్వేషన్ లేదో ఎలా ఉంది, దట్ ఈస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ నాట్ కాన్స్టెంట్. మనం ఈ టెంపరేచర్ని కాన్స్టెంట్ అని తీసుకుంటే వి గెట్ లైక్ దిస్. బట్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ కాదు అనుకుంటే that is adiabatic process. This is isothermal, temperature constant, but the sound is traveling in adiabatic process because temperature increases. I spent energy for producing sound wave. At final, this energy converted into increasing for the temperature, right? So temperature is not constant, so PV per gamma is equal to constant. This is adiabatic process. Gamma is equal to Cp by Cv, right? If I differentiate this, dP into V power gamma plus differentiating V power gamma, that is gamma into V power gamma minus 1 into dV is equal to 0. So V power dP V power gamma is equal to minus gamma V power gamma minus 1 dV into P, right? Into P also here, that is P into differentiating on V, right? And dP by P is equal to minus gamma V power gamma minus 1 dV by V power gamma. Gamma V power gamma minus 1 by V power gamma. This V power gamma is equal to V into V power gamma minus 1. So we can write this V into V power gamma minus 1. This will get cancelled. dP by P is equal to, so into dV, right? So dP by P is equal to minus gamma into dV by V. This dV by V is equal to dP by P is equal to minus gamma into dP by, right, minus. So here we have dP by V, right? This dP gets cancelled. This beta is equal to bulk modulus is equal to P gamma, right? This P
gamma gets left side, that is beta is equal to gamma p. Now velocity is equal to gamma p by gamma by gamma p by, so because velocity is equal to beta by rho, gamma of air is equal to 1.4. We will, after substituting this constant, we get like 330 meter per seconds. This is the velocity of sound, right? Thank you.